biometric access to critical areas of hospitals. What steps? What is the present improvement in the? We have filed an affidavit, my lord, today, my lords, in the morning. What have you Now, done? My lord, sir, That they are willing, that they are ready, that they are doing all no, work. they are not doing so. They are- There Lord, please, this cannot be allowed. Let him file a separate application for are 17. Ms. নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন পারফেক্ট পলিটিক্স, সাদা বাংলায় রাজনীতির কথা। সুপ্রিম কোর্টে এদিন আরও একবার আরজিকর মামলার শুনানি হলো। আর সেই আরজিকর মামলার শুনানিতে যেটা দেখা গেল যে এদিন কিন্তু কপিল সিব্বল, রাজ্যের আইনজীবী, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পছন্দের আইনজীবী কপিল সিব্বল মাঠেই কিন্তু নামলেন না। তার বদলে এদিন রাজ্যের হয়ে আদালতে যিনি সওয়াল করলেন, রাজ্যের আইনজীবীদের নেতৃত্ব দিলেন, তিনি হলেন আইনজীবী রমেশ দ্বিবেদী। আর এই রমেশ দ্বিবেদী কপিল সিব্বলের হয়ে খেলতে নেমে এদিন কিন্তু একের পর এক গোল খেলেন। আর সেই গোলগুলো এমনভাবে জালে জড়িয়ে গেল যে আগামী দিনে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানে রাজ্য সরকারের জন্য এই যে আরজিকর মামলা, আরজিকর ইস্যু, সেই ইস্যু কিন্তু ভয়ঙ্কর রূপ নিতে পারে। ভয়ঙ্কর রূপ নেওয়ার কিন্তু একটা ইঙ্গিত এদিন আরজিকর মামলার যে সুপ্রিম কোর্টের শুনানি, সেই শুনানিতে পাওয়া গেল। কিভাবে ভয়ঙ্কর রূপ নেওয়ার একটা ইঙ্গিত পাওয়া গেল? আসলে এদিন কিন্তু বিরোধী পক্ষের আইনজীবীরা, অর্থাৎ জুনিয়র ডাক্তারদের যিনি আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিংহ থেকে শুরু করে সিনিয়র ডাক্তারদের আইনজীবী করুণা নন্দী, সেই সঙ্গে জনস্বার্থ মামলার আইনজীবী মহেশ জেঠমালানিরা এমন সওয়াল করলেন, এমন অভিযোগ তুলে আনলেন যে অভিযোগগুলোকে নিয়েই কিন্তু এই মুহূর্তে রাজ্য রাজনীতি উত্তাল। বন্ধুরা, আপনারা জানেন যে এই যে সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজে নার্সের উপরে হামলা, সেই হামলার ঘটনার কথাও কিন্তু এদিন সুপ্রিম কোর্টে উঠে এলো। তার পাশাপাশি যে থ্রেট কালচারের বিরুদ্ধে জুনিয়র ডাক্তাররা ফের ফুঁসে উঠেছেন, ফের আন্দোলনে নামার হুমকি দিচ্ছেন, সেই থ্রেট কালচারও কিন্তু এদিন সুপ্রিম কোর্টের আরজিকর মামলার শুনানিতে উঠে এলো। সেই সঙ্গে উঠে এলো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পছন্দের প্রাক্তন সিপি বিনীত গোয়েলের নামও। কেননা বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে এদিন কিন্তু এক আইনজীবী বারবার যেটা সুপ্রিম কোর্টের নজর কাড়তে চেয়েছেন যে এই বিনীত গোয়েল সিপি থাকার সময়ে কিন্তু নির্যাতিতার নাম সংবাদ মাধ্যমে ফাঁস করে দিয়েছিলেন। আর এই যে নির্যাতিতার নাম এবং ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় কিংবা অনলাইনে লাগাতার ফাঁস হতে থাকা, সেটা নিয়েই কিন্তু এদিন শুরুতেই সুপ্রিম কোর্টে নির্যাতিতার পরিবারের যিনি আইনজীবী বৃন্দা গ্রোভার, তিনি কিন্তু শুরুতেই এই নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নজর কাড়ার চেষ্টা করেন। সুপ্রিম কোর্টের কাছে কিন্তু বারবার তিনি আর্জি জানান যে যেভাবে নির্যাতিতার ছবি এখনও অনলাইনে রয়েছে, এখনও এআই এর মাধ্যমে অনলাইনে নানাভাবে প্রচার করা হচ্ছে, ফাঁস করা হচ্ছে, সেসবের বিরুদ্ধে যাতে সুপ্রিম কোর্ট কড়া ব্যবস্থা নেয়। যদিও এদিন কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে যে এই নিয়ে কিন্তু এরই মধ্যে দেশের সর্বোচ্চ আদালত তার আদেশ কিন্তু দিয়ে দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু আগের শুনানিগুলোর অন্তর্বর্তী আদেশেই জানিয়ে দিয়েছে যে এ ধরনের ছবি কিংবা নির্যাতিতার আসল পরিচয় ফাঁস করে যেসব ভিডিও কিংবা তথ্য অনলাইনে কিংবা সোশ্যাল মিডিয়ায় রয়েছে, সেগুলো কিন্তু অবিলম্বে মুছে ফেলতে হবে, না হলে কিন্তু কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর এই যে কড়া ব্যবস্থা, সেই কড়া ব্যবস্থাটা কিন্তু রাজ্য সরকারকে, রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনকে নিতে হবে, এমনটাই কিন্তু এদিন সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এ তো গেল নির্যাতিতার পরিবারের যিনি আইনজীবী, তার যে বক্তব্য, তার ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্টের মন্তব্য। কিন্তু এদিন যেটা দেখা গেল যে রাজ্য সরকার যথারীতি সুপ্রিম কোর্টের কাছে ডাক্তারদের যে নিরাপত্তা, সেই নিরাপত্তা নিয়ে কি ব্যবস্থা হয়েছে সেই প্রশ্নে ফেঁসে গেল। এবং সেই প্রশ্ন যখন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় রাজ্যের আইনজীবী রমেশ দ্বিবেদী এবং আস্থা শর্মাদের জিজ্ঞেস করলেন, তখন কিন্তু তারা শীর্ষ আদালতের কাছে মাথা নিচু করে যেটা জানালেন যে তাদের আরও কিছু সময় লাগবে, আরও কিছু সময় তাদের দিতে হবে, কেননা রাজ্যে এই মুহূর্তে নাকি বন্যা পরিস্থিতি চলছে। আর সেই সঙ্গে যেহেতু এ নিয়ে টেন্ডার ডাকতে হচ্ছে, নানা ঠিকাদারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হচ্ছে, টাকা পয়সার ব্যাপার রয়েছে, ফান্ডের ব্যাপার রয়েছে, ফলে সব কিছু মিলিয়ে ডাক্তারদের যে নিরাপত্তা দেওয়ার কথা রাজ্য সরকারের, সিসিটিভি লাগানো থেকে শুরু করে মহিলা ডাক্তারদের জন্য আলাদা বাথরুমের ব্যবস্থা করা, এই ধরনের যেসব কাজ, সেই সব কাজে কিন্তু সময় লাগছে।
আর এই যে এই দেরি নিয়েই কিন্তু এদিন সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য সরকারকে রীতিমতো ধ্যাতানি দিয়েছে। আর ধ্যাতানি দিয়ে যেটা জানিয়েছে যে 9 আগস্টের ঘটনা, তারপর থেকেও কিন্তু রাজ্য সরকার এখনও ডাক্তারদের নিরাপত্তার জন্য 50% বেশি কাজ করতে পারেনি। সুতরাং এদিন সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু আগামী 15 অক্টোবরের মধ্যে একটা চূড়ান্ত সময়সীমা ডাক্তারদের নিরাপত্তার জন্য রাজ্য সরকারের যেসব ব্যবস্থা করার কথা সেই সময়সীমাটা কিন্তু বেঁধে দিয়েছে। কিন্তু শুরুতেই যে কথাটা বললাম বন্ধুরা, যে আরজিকর মামলার শুনানিতে এদিন রাজ্য সরকারের জন্য বড় মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে নতুন যেসব অভিযোগ, যে থ্রেট কালচারের অভিযোগ এসেছে সেই থ্রেট কালচারের অভিযোগ নিয়ে। পাশাপাশি এদিন বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে করা মামলা যেভাবে সুপ্রিম কোর্ট চালিয়ে যাওয়ার কথা বলেছে, তাতে কিন্তু বিনীত গোয়েলকে নিয়ে নতুন করে একটা টানাপোড়েন শুরু হওয়ার আশঙ্কা থাকছে। তাছাড়া আরজিকরের কনফারেন্স হলে তৃণমূলের সংগঠনের যেসব ডাক্তারদের দেখা গিয়েছিল তাদের বিরুদ্ধেও কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট সিবিআইকে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছে। ফলে এই যে তৃণমূল সংগঠনের ডাক্তাররা যারা কিনা এখনও থ্রেট কালচারে যুক্ত রয়েছেন বলে জুনিয়র ডাক্তাররা অভিযোগ করছেন, সেই সব ডাক্তারদের বিরুদ্ধে যেভাবে এদিন সুপ্রিম কোর্ট সিবিআইকে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছে, পদক্ষেপ করার কথা বলেছে, তাতে আগামী দিনে যেভাবে জুনিয়র ডাক্তারদের দমিয়ে রাখার চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ, সেই অভিযোগের ভিত্তিতে কিন্তু তৃণমূলী সংগঠনের যেসব ডাক্তার তাদের বিরুদ্ধে সিবিআই কিন্তু কড়া পদক্ষেপ করতে পারে। আর সেরকমই কিন্তু একেবারে আদেশ এদিন সুপ্রিম কোর্ট দিয়ে বসেছে। পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু আরও একটা জিনিস পরিষ্কার করে দিয়েছে, সেটা হচ্ছে যে এই মুহূর্তে সিবিআই মূলত দুটি বিষয় নিয়েই তদন্ত চালাবে। আর সেই দুটি বিষয় হলো যে আরজিকরের সেই রাতে ঠিক কি ঘটেছিল, খুন এবং ধর্ষণের ঘটনা ঠিক কিভাবে হয়েছিল, কারা করেছে, কারা এর সঙ্গে যুক্ত, এই তদন্তের পাশাপাশি আরজিকরের যে আর্থিক দুর্নীতি মামলা, সেই আর্থিক দুর্নীতি মামলায় ঠিক কি হয়েছে এবং সেই আর্থিক দুর্নীতি মামলার সঙ্গে এই যে আরজিকরের জুনিয়র ডাক্তারের খুন এবং ধর্ষণ তার কি সম্পর্ক রয়েছে, তার গভীরে কোন সম্পর্ক রয়েছে, এই জিনিসটার পরেই কিন্তু এদিন সুপ্রিম কোর্ট বেশি করে জোর দিয়েছে। তবে সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য সরকারের চিন্তা বাড়িয়ে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিন্তা বাড়িয়ে যেটা জানিয়েছে যে যেসব থ্রেট কালচারের অভিযোগ কিংবা অন্য যেসব আরও অভিযোগ উঠে আসছে, যে বহু ডাক্তারের বিরুদ্ধে আরও পুরনো মামলা রয়েছে, তারা অনেকেই অভিযুক্ত, তাদের বিরুদ্ধে দেহ পাচার থেকে শুরু করে অন্যান্য ধরনের মারাত্মক মামলা রয়েছে, মারাত্মক অভিযোগ রয়েছে। এই সব অভিযোগ নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু এদিন যেটা জানিয়েছে যে আপাতত সিবিআই এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তদন্ত করে দেখবে এবং যেহেতু আরজিকর মামলার শুনানি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, ফলে আগামী দিনে ধীরে ধীরে কিন্তু সেই সব যে অভিযোগ, সেই সব অভিযোগ সংক্রান্ত মামলাগুলোরও কিন্তু শুনানি হবে। অর্থাৎ বন্ধুরা বুঝতেই পারছেন যে রাজ্য সরকার কিন্তু এই যে আরজিকর মামলা কিংবা এই যে জুনিয়র ডাক্তারের খুন কিংবা ধর্ষণ কিংবা আরজিকরের আর্থিক দুর্নীতি, এখানেই কিন্তু ব্যাপারটা আটকে থাকছে না। রাজ্য সরকারের জন্য এটাই কিন্তু শুধুমাত্র মাথা ব্যথা থাকছে না, কেননা এদিন সুপ্রিম কোর্টের যে মন্তব্য, সেই মন্তব্যে কিন্তু স্পষ্ট হয়ে গেছে যে এই যে পশ্চিমবঙ্গ, সেই পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এই স্বাস্থ্য দপ্তরের মধ্যে যে ঘুঘু বাসা বেঁধেছে, যে ঘুণ বাংলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে খোখলা করে দিয়েছে, সেই যে অভিযোগ, সেই অভিযোগ সংক্রান্ত মামলা যদি হয় তাহলে কিন্তু সেগুলোরও শুনানি হবে। অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য বলতে গেলে এদিন কপিল সিব্বলহীন যে সুপ্রিম কোর্টের মাঠ, সেই মাঠে কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একের পর এক গোল খেতে হয়েছে। একের পর এক কিন্তু চিন্তার বিষয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য উঠে এসেছে। যদিও এদিন কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য বলুন কিংবা রাজ্য সরকারের জন্য যেটা খুশির বিষয় কিংবা স্বস্তির বিষয়, সেটা হলো যে এদিন জুনিয়র ডাক্তারদের আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিংহ থেকে শুরু করে সিনিয়র ডাক্তারদের আইনজীবী করুণা নন্দী কিংবা নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী বৃন্দা গ্রোভাররা যেসব সওয়াল করেছেন, যেসব যুক্তি সুপ্রিম কোর্টে দিয়েছেন, সেই সব যুক্তির উত্তর কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট সেই সিবিআইয়ের কাছে চেয়েছে। সিবিআইয়ের আইনজীবী সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতার কাছে কিন্তু চেয়েছে।
অর্থাৎ সিবিআই যে কোথাও এদিন সুপ্রিম কোর্টের আরজিকর মামলার শুনানিতে ব্যাকফুটে চলে গেছে, কিছুটা যে চাপে পড়ে রয়েছে, সেটা কিন্তু স্পষ্ট হয়ে গেছে। আর এখানেই কিন্তু সিবিআই বারবার যখনই রাজ্যের বিরুদ্ধে কোনো গোল ইন্দিরা জয়সিংহরা দিতে চেয়েছেন, তখনই কিন্তু সেই বলটা সিবিআইয়ের পায়ে কিন্তু আটকে গেছে। ফলে কিন্তু এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে, রাজ্য সরকারকে কিন্তু গোলটা একটু হলেও কম খেতে হয়েছে। তবে সিবিআইয়ের পাশে সুপ্রিম কোর্ট আগের মতোই দাঁড়িয়ে রয়েছে, কেননা সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু এদিনও সিবিআইকে এই যে তদন্ত আরজিকর মামলা কিংবা আরজিকরের আর্থিক দুর্নীতি, সেই নিয়ে কিন্তু সময় দিয়েছে এবং সময় দিয়ে কিন্তু বলেছে যে সিবিআইয়ের যে চতুর্থ স্ট্যাটাস রিপোর্ট, সেই রিপোর্টে কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তারা জানতে পেরেছেন, অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু ধীরে ধীরে উঠে আসছে এবং সেই জন্য কিন্তু তারা চাইছেন যে সিবিআই দ্রুততার সঙ্গে যাতে এই আরজিকর মামলার তদন্ত শেষ করে এবং যাতে ব্যাপারটা দীর্ঘায়িত না হয়, সুপ্রিম কোর্ট যাতে আগামী দিনে সিবিআইয়ের তদন্তে ক্লান্ত না হয়ে ওঠে। এই জিনিসটা কিন্তু এদিন সুপ্রিম কোর্টের তরফে সিবিআইকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে এবং সেই সঙ্গে সিবিআইকে আগামী আরও 10 দিন সময় দিয়ে পরের স্ট্যাটাস রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে এবং আগামী 10 দিন পরে এই মামলার কিন্তু ফের শুনানির কথা কিন্তু প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এ নিয়ে এদিনের সুপ্রিম কোর্টে যে প্রায় 2 ঘন্টার শুনানি, সেই শুনানিতে ঠিক কি হয়েছে তার কিছু অংশ বন্ধুরা আপনাদের জন্য সাজিয়ে দেওয়া হলো। My Lord, I had given some names. I had said I would give names of persons who were present at the scene of the crime on the invitation of the principal of the college, who had nothing to do with the college, nor were they on duty at that time. They arrived even before the police arrived on the scene. And we have reason to guess. Seven names, seven names. I have 4 names. I don't have 7 names. Jaising, that's a part of the report of the CBI. Yes, Lord, with their designations, some of them are elected members of the West Bengal Medical Council. So this is the reason why we are arguing that this is not just a plain and simple murder and rape. There are many more people involved in the incident that has taken place. Please, all that we'd like to say right now is that the report by the CBI does specifically advert to this. So let's leave it at that because we are further probing. I did not mention the names in open court. 2 of them I did give to the Solicitor General. There are 2 more which I will forward to him in sealed My cover. lords, on the next occasion, there is a priority, my lords, with regard to In this fact, financial. Solicitor, your report at Roman 9 at page 6. No, on Ro- this, my lord, on this page- Roman yes, 9 at yes, page 6. Yes, page 6 and 7, where my learned friend, Miss Jaisingh's, my lord, That sentence, all of them, yes, so on and so forth. My and lords, so, they belong to So. so, and also members of. Fair enough, fair enough. my lords, just one thing with regard to this is that a lot of these people who have been mentioned, I am told, in the CBI report with regard to financial irregularities, but also being present at the scene of the crime when they had no business to be, many of them are in positions of power even Even today. And this is what is contributing to the threat culture, the enabling of threats, my lords. My lord, So, my lords, while- if they could be, based on a prima facie appreciation of the status reports and the CBI investigation, sought to be suspended temporarily from their positions until the investigation is over. My lord, this is That one of is the what we are prayers. seeking, my lord. My lord, this is one of the prayers which we have made in an application filed before the court, which I would like to address you on. My lord, today, repeatedly, it has been said that the doctors are not going back to work. The first statement I wish to make is the state of West Bengal has acknowledged in its reply that we are all back at work. I would like that statement. Right now, One that's not second. Yes, it is. No, Mr. Mehta, it is linked. I'm trying to explain what accounts for the 51-day delay in their going back to work. I'm making a statement. I made a commitment on the last date of hearing that they will hold a general body and take a decision to go back to work. I am discharging that obligation by making a statement in writing that they have all gone back to work, and the state of That's West not Bengal correct. has acknowledged that in a reply filed by them today. So that issue, my lord, can be put to rest. No. Secondly, my lord, now the question is, what about the repetition
of what happened last time. It is in that context that we say that the people who are being investigated by the CBI, 7 in number, are still in employment. And all that we are requesting is, this is the reason they didn't go back, because these people who are under investigation are still in employment in Archicor. And we only request temporary suspension of these people pending the inquiry, so that we can go back there with a sense of confidence that they will not target us. Lord, I know an undertaking has been given, and I make a statement, we've not been targeted. I've made that statement, my Lord. But how does one expect them to work in the same college when the same people who are under investigating are still, my Lord, in positions of power? Therefore, only they should be suspended. My Lord, I know that no disciplinary action can be taken against them until a proper inquiry is held. But surely, my Lord, they can be suspended to inspire that confidence. Let's hear Mr. Dwivedi. Yes, So Mr. that's what Regarding- we have, not in this language, but we have hinted at that, my lord, that if your lordship comes to page 7, just, my lord, at the top of the page, doctors belonging to so-and-so and also members of so-and-so, they claim that they tried to pacify the agitating trainee doctors. However, the agitating trainee doctors allege that aforementioned doctors were working on behalf of administration and also obstructing protests. Further investigation is. My Lord, let's leave aside the protest. Not We are not on restricted to protest RG Kor. anymore. It's not restricted to RG Kor. The people in positions of power are in positions of power with regard to the medical examinations, the examination board, the corporation that takes tenders, and the West Bengal Medical Council, my lords. Mr. Solicitor, by the next date of listing, My lords. this is something on which you must apprise the court. I mean, who are the people, even on, forget whether they were involved in any conspiracy to hush up the murder, or that's a very important aspect, but keep that aside for a moment. Are there any people presently who are under investigation, who are in positions of authority in the hospital, against whom there is an allegation of involvement in financial irregularities? Oh, my Lord, with the crime. Or with Both. the first crime. Inside Both- and outside the hospital. With cover up and the financial irregularities. Both are Yes, crimes. Both yes. are connected. Either of the crimes or both of the crimes. So let us know, because then. So let Mr. CBI indicate, my lord, to us, my lord, who are those people, and we'll, my lord, then take. No, we'll give them the names and see. We'll give them the names, that's no Because, problem. Mr. Solicitor, ultimately any action has to be taken by the state government as the disciplinary authority. For us to issue a direction of a general nature right now without being in possession of full facts would be really to take over that jurisdiction of a disciplinary authority. So I think it would be appropriate if at this level at least there is some sharing of information. Yes. Yes, I will On share. what with the state government, so that then they can, because suppose they were to take action and there is a petition challenging that action, the first question would be, what is the basis on which you have acted? Second, of course, you can suspend in anticipation of a disciplinary inquiry, but they must have some material. Have you, as a state government, have you taken any call on any disciplinary action against my lord, any we other were told person? about 5 doctors, they have been, my lord, suspended, action have been taken. Rest, if CBI, as and when they tell us, my lord, something specific against them, or that they have been made accused, because investigation is very wide. Who are the 5 doctors in RG Kor whom you have suspended? Who are the 5 persons? I'm sorry. The recommendation is with the head of the postmortem is supposed to be the head of the threat culture. Sir, there are many more than that. My Lord, we Just in are RG. willing to share the names with the state of West Bengal. And my Lord, if they are not suspended, they can at least be asked to proceed on leave during this pendency of the CBI inquiry. Because, my Lord, otherwise we'll be told again and again, you're protesting, you're not going back to work. My Lord, it's been a big effort convincing them to go back to work. We've succeeded. And they have gone back to work. But the reason I'm raising this issue is, my Lord, I don't want to come back to the court and say it's happening all over again. So let them just go on leave. I will give the names. Please My give Lord. the names to That- the yeah, CBI. No, And I will give Learned the names Judge- as well, my lords. Chief Justice is saying it's for the state. Mr. Saidi? My application 213387 is specifically on this issue on behalf of doctors working across the state of West Bengal, where we have named specific individuals who are involved as part of the so-called mafia syndicate nexus, whatever my lord seems to call it.
But this is the specific issue that we have identified, that the underlying motivation and the interstate nexus, not intrastate nexus, which is singularly responsible for what has ultimately happened, needs to be investigated. We have identified individuals in our application. That is the application number 213387. So Now, we will share those details. presently we are looking at two aspects of RG Please. One, the actual incident which took place, Please. and the issue of financial irregularities. This goes beyond our Now- is the It entire. does go beyond our minute. bylaws. Absolutely. No, Milord, today it's a question of Just one doctors second. going back to work. The only question is that today, if we expand the investigation across other hospitals, Please. then we'll be in a situation where CBI will be left with an impossible situation. We are focusing on RG Court, but rest assured, thereafter we'll see on what further to do. You have moved that application, that's important. At this stage, I think what you can do is, you can, Mr. Solicitor, you can look at the, IA, so that, you know, if there is any further, if you know, there is a need for broadening the investigation, you can apprise the court, and then we can pass whatever supportive orders are necessary to effectuate that purpose. Sir. Because if this is a part of a broader nexus, either intra or interstate, then certainly this is a matter which we'll have to entrust to the CBI, of course. But before we do that, we must have some concrete material Yes, sir. from Shall, the applicants examine and which their- we must share with the CBI. No, Milord, we have been cautious in sharing the material because of the investigation is pending. I said, I have it in writing, but I'm not mentioning Because the names. They are not going to take action because of the various doctors or groups of doctors or associations who are coming up with their own grievances and ask No, no, ask no, for here and there. Just a minute, please. On the last occasion, my lord, when the doctors association met, my lord, the CM, the Chief Minister, my lord, then they requested transfer of the Commissioner Police, the DC North, the Director Medical Education and Director Health Service, all of them have been transferred, my lord. They from there. wanted resignation, Now- my lords. Now resignation, dismissal, removal, so that's the whole problem. But he was given a, No, no, Milord, no. the Commissioner of Police It's was just that, given you a know, for promotion. an inquiry, that somebody, suppose that is challenged, That was the plea, my lord. The resignation was Does, the plea. would that even stand? It has to be Demand. action which is. And this is what they want. They're not making any such demand. Let them go and leave. Just allow me. Brother. Demands, my lord. Now this is all of them signed it, but this is what they gave to us, we gave it to your Milord, lordship at the last. may I occasion. just, your lordship will just. Now, further, my lords, as and when, my lord, the CBI gives us, my lord, any information about any person, my lord, howsoever high or low, of having been involved, my lord, in something, or that, my lord, his presence is not required, he should be removed, or he will be action will be I taken would only against them. request, my lord, I would only No request, difficulty. I would request, my lord, them to give me those names in a sealed cover. I will pass it on to CBI. No, unto the state. Just one. A fourth status report dated 30 September 2024 by the DIG, so head of branch, Special Crime -1 CBI, has been submitted to the court. Full stop. The status report indicates the leads on the investigation, which are being followed up by the CBI, and the steps which have been taken in the course of the investigation. Next. During the course of the hearing, learned counsel appearing on behalf of the resident doctors have submitted their concerns to the effect that, full stop. Uske pehle, I just don't say that, learned counsel. Without full stop, at this stage it would be inappropriate, at this stage, where the investigation is in progress, it would not be appropriate to set down the details of the investigation or the leads which are being followed by the CBI, since that would compromise the status and effectiveness of the investigation. Full stop. At the same time, learned counsel appearing on behalf of the resident doctors, don't say at the same time, the CBI, as it appears before the court, is conducting an investigation on two facets. First, the alleged rape and murder which took place on 9 August 2024 at RG Kaur Medical College and Hospital. And second, the allegations in regard to financial irregularities, which was also entrusted
for the investigation of the CBI by the Orders of the Division Bench of the Calcutta High Court. Full stop. Whether each of these are completely disconnected features, or whether there is a relationship between the two, is a matter again of investigation by the CBI. Full stop. During the course of the hearing, learned counsel appearing on behalf of the resident doctors as well as their associations have drawn attention to the fact that several persons against whom there are serious allegations of misdemeanor in the medical college and hospital are still occupying positions of responsibility. Full stop. The status report which has been submitted by the CBI indicates that several of these aspects are still under investigation. Stop. Responding to the submission of the doctors to the effect that the persons in positions of responsibility at the medical college and hospital should either be suspended or be directed to proceed on leave is a matter which will require examination by the state government as the appointing and disciplinary authority. Full stop. Mr. Rakesh Dwivedi, learned senior counsel appearing on behalf of the state of West Bengal, has submitted that if the CBI would share with the state government such preliminary material which would indicate the complicity of any persons in positions of authority, the state government will duly take necessary action in accordance with law, consistent with the service rules and regulations. Full stop. That apart, in the event that it appears that the irregularities which are noticed in the context of the RG Core Medical College and Hospital cover not just the hospital in question, hospital and medical college in question, but extend to other such institutions within the state, within or outside the state, So the court may be, the investigating team of the CBI may be informed along the modalities which have already been prescribed by the earlier orders of this court. Thereafter, the court may take a call on what further directions to the CBI would be required to ensure that the investigation covers other aspects which may travel beyond the incidents which have taken place at the RG Core Medical College and Hospital. That they are willing, that they are ready, that they are doing all So work. they are not doing so. They are- Lord, please, this cannot be allowed. Let him file a separate application for Para 17. Ms. Jaising, are you making a statement that you are performing IPD and OPD work? Yes, here's my statement. Please record it as I say it. They are performing all essential and emergency What is services. essential? Not what is- Let me finish. Who will Essential decide? services includes OPD. Essential not services. like- 1 minute, Milord, they should know better than me. Biometric access to critical areas of hospitals. What steps, what is the present improvement in the? We have filed an affidavit, my lord, today, my lords, in the morning. What have you Now- done? My lord, we have shown the progress, my lord, in that, but we need some more time, my lord, to complete the task. Kindly have paragraph 8, At page? page 5. There have been some logistical delays, my lord, because of release of funds and all that. Otherwise, floods and and floods in massive floods. the state of the You have to But take still- action now. How many new CCTV cameras have been installed? Tell us Because that. we mentioned CC at page 5, my lord, your lordship, paragraph 8, last bottom, my lord. Is it 6178 were to be installed, my lord. 26% have been installed, my lord, up till, and remaining we are likely to complete by 10th of October, my lord. And so far as RG Core is concerned, it is at paragraph 11. Here's that no part of the work is above 50%. Duty rooms 49%. That's right. Washrooms Duty- 40%. Okay. Lighting arrangements 33%. CCTV installation 26%. Why is the progress so tardy? Because I mean, Because we have of- been monitoring this now for quite since 9th of August. We are into Because tender, September. etc. had to be floated because of all those, but we are like, we'll complete all this, my lord, by maximum 15th October, my lord. You have said 31st of October, completed by 15th of October now.
I'm saying 15th. I've told them, my lord, myself, they wanted time to be 31st so that we don't have to revert back for more time. But I want your lordships to post it by 15th October, my lord, so that by that time, my lord, we can give your lordships. Most of the work will be completed, my lords. I want it on record that they are performing emergency and essential services. That's the medical name. My lord, it's the medical name given to this service. But will that mean that you will not render services to a child who comes in with a normal ailment during the term of the weather, but you will try and save the dying patient? No, my lord, no. OPD You are falls supposed within to do essential work services. in the hospital, which any OPD doctor falls must do. within Your essential lordship may services. say all Not- essential services, including IPD, OPD. It's not the way they have admitted that we are back at work. No, If we you are not. continue like this, I will take no responsibility for one more But strike. therefore, 1 second, are you stating that you are performing all medical and essential work, including IPD and OPD work? Because it's part of essential service. No, my lord, your lordship may record that. I don't want confusion. But Ms. India has We don't want to has make any false categorically- statements in this has court. Categorically stated that all the doctors are and shall perform all medical and essential work, including PD. IPD and OPD work. Yes, I'm grateful. My lords, in all of this, there have been 2 attacks. On the 27th of September in Shagor Dotto Medical College Hospital, there was an assault when the mob entered and the police and the non-state security personnel, the Rati Reshati said, that they are doubling down on, stood back. So, my lords, there is a Nobody second stood back. attack that happened yesterday. My lords, if I may just... That you are investigating. This is not a general investigation onto what is happening on issues of law and order in every hospital. Yes. But we take it that you are taking action in accordance with it. We have All filed people have been My lords, arrested, in this FIR regard, filed, action and is not the being two taken. versions are that a patient died because, my lord, he was not provided bed. He was critical. No doctor attended. No, Only my lords, the these nurse- allegations cannot be But made, there my is- lord. They are- These allegations cannot be made, my lord. Surely we can't decide them on the level of the volume of the voice. He'll have to decide it if it all after records come before us. Exactly, my lord. There are no records. There's an assertion by the state, we're denying it. We have put it on record. Let them reply. Your lordship has been physically away, Fine, but I'm sir. the nearest proximate. No, I'm the nearest. There are, All right, Just a minute. Lordships, may I? all right. Just one lordship. Mr. Solicitor, when will you give us the report on the status of the Whenever investigation? next, We'll take it up on the Monday after the mini break of the court. So that will give you almost 10 days time to investigate. Of can course, it be Tuesday?